Do you want to know how to introduce yourself in Albanian? In this video, I'll teach you the basic phrases you need to say your name, where you're from, what you do, and more, just like a native. Let's get started. Greeting and name. Let's start with the most important question. Si quhesh? Si quhesh? What's your name? Un quhem Ardit. Un quhem Ardit. My name is Ardit. Si e ke emrin? Si e ke emrin? What is your name? Emri im është Ardit. Emri im është Ardit. My name is Ardit. So we have two ways of saying what's your name and my name is so and so. Okay, moving on. Where you're from? Nga je. Nga je. Where are you from? Un jam nga. Un jam nga. I am from. Un jam nga Shqipëria. Un jam nga Shqipëria. I am from Albania. Un jam nga Amerika. Un jam nga Amerika. I am from the US. Telling the age. Sa vjeç je? Sa vjeç je? How old are you? Un jam 25 vjeç. Un jam 25 vjeç. I am 25 years old. Ti je shumë e re. Ti je shumë e re. You are very young. For feminine and for masculine, ti je shumë i ri. Ti je shumë i ri. You're very young. Un jam gjysh. Or un jam gjyshe. I am a grandpa. Or I am a grandma. Moving on. Telling someone about our job or occupation. Çfarë pune bën? Çfarë pune bën? What do you do? Çfarë profesioni ke? Çfarë profesioni ke? What is your profession? Un jam mësues. Un jam mësues. I am a teacher. Un jam student. Un jam student. I am a student. Un jam artist. Un jam artist. I am an artist. Un jam programues. Un jam programues. I am a programmer. Wrapping up conversation. For example, kënaqësi që u njohëm. Kënaqësi që u njohëm. Nice to meet you. Gëzohem që të takoj. Gëzohem që të takoj. I'm glad to meet you. Miru pafshim. Miru pafshim. Goodbye. Shihemi herën tjetër. Shihemi herën tjetër. See you next time. Kalofsh mirë. Kalofsh mirë. Have a good time. Kalofsh bukur. Kalofsh bukur. Have a nice time. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Have a good day. Okay, now let's practice in a dialogue all of this that we just learned. Përshëndetje. Si quhesh? Hello. What's your name? Un quhem Ana. Po ti? My name is Ana. And you? Un quhem Mark. Nga je? My name is Mark. Where are you from? Un jam nga Italia. Po ti? I'm from Italy. And you? Un jam nga Shqipëria. I am from Albania. Kënaqësi që u njohëm. Nice to meet you. Okay, one more time. This time only in Albanian. Përshëndetje. Si quhesh? Un quhem Ana. Po ti? Un quhem Mark. Nga je? Un jam nga Italia. Po ti? Un jam nga Shqipëria. Kënaqësi që u njohëm.
Now you know how to introduce yourself in Albanian. Practice these phrases every day, and soon you'll be speaking with confidence. Make sure to hit the subscribe button, like this video, and save it for later for your study time, and I will see you in the next video.